Which practice? Live partnership to sir. ఇది రిసీవర్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ కొంచెం చెప్తాను సార్. మీరు నార్మల్గా స్టాప్ చేశారు లాస్ట్ లాస్ట్ అని నేను చెప్తాను సార్. చెప్తాను సార్. మీకు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతా అది లైవ్ వరకు. హలో హలో ఇక్కడ ప్రతి వందగా బ్యూటీ పార్లర్ వెబ్సైట్ లో నువ్వు దీనికి ల్యాప్టాప్ పెట్టావు చూడు. ఇది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. రిసీవర్ లైట్ మామూలుగా ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు వెళ్తుంది, ఆపోజిట్ లో కాదు, అదే తర్వాత ఎలాగట్లా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. చేస్తాను సార్, ఫోన్ చేసి చేస్తున్నా. ఎప్పటిదాకా లైట్ లైవ్ స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ కొట్టాను సార్. అవి కొట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్. నువ్వే చెక్ చేయి. ఒకసారి చెక్ చెక్ मैडम से बात करके मैडम Good afternoon. So last class we discussed, the morning we discussed what? Heart, Rigby, RFID. So these protocols are discussed. Now we need to go for NFC.
So NFC. What is NFC? NFC stand for near field communication. So near field communication, if you want to exchange the data from one device to another device, we can use NFC. If you want to transfer the data from one device to another device, we can use what? NFC. So this because input type the server. అది కాదు ఖర్చు అవుతుంది ఇంకా తెలుసు చెప్పాలి స్టార్ట్ చేయలేము అన్నయ్య వచ్చింది ఒక మీ ఫోన్ Hello.
అప్లోడ్ చేశారు కొంచెం 6,200 పెట్టారు అది ఎక్కడ ఉందా? Program for submitting is LFC. For submitting is NFC. NFC stand for near field communication. So near field communication. The name indicate what? Near. The name indicate what, ma? Near. So it should be communicate. So which is the small distance, the short distance we can use for the NFC. What is NFC? Near field communication. Near field communication. The distance which are small, the short range communication we can use NFC. This is the NFC is the closed devices. It should be have the data can be transmitted. And the short distance low data another transmitted. If you want to take RFID, they have some distance. If you take Bluetooth, it should be have 10 meters. If you take NFC, this should be have a less distance. Okay, the 20 centimeters. Any centimeters is it? 20 centimeters. The 20 centimeters are the chala takwa distance. 20 centimeters ante endamma chala takwa distance lo data will be transferred. Okay. And then this NFC, one of the name is called Felsia. This Felsia will be available in Japan. Second available in Japan, so available. Note on this first point. First point. Second note NFC. ఇక్కడ ఆన్ చేస్తాను అయిపోయిందమ్మా అయిపోయిందా సో in exam point of view NFC in exam point of view they will ask 2 marks question or 5 marks question. అమ్మాయి ఇది అయిపోయిందా రాసినావా రాసారా అమ్మా లాస్ట్ కంప్లీటెడ్
Okay, there are two types of modes. One is passive mode, second one is active mode. So there are two categories. So the two categories, one is NFC, the active mode is there, second one is passive mode is there. So this passive, what will happen, they will be transfer the data from the smart devices, and active devices, what will happen, they will be given the data to the web. So tax, this is the tax purpose we can use, this we can use for the phones. This is the NFC diagram. So NFC diagram, we have it. This is the NFC card. So NFC card, in that options will be there. Inbuilt the chips will be there. When you scan, this automatic this magnetic lens. NFC la design chesaru magnetic lens. Ela design chesarama magnetic. Then this magnetic ఉంటుంది. దాని నేమ్లో కార్డ్ లో ఉంటుంది magnetic. మీరు యూజ్ చేస్తారు. ఫుడ్ క్యాంటీన్ లో ఫుడ్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు కార్డు ఉంటుందా? హాస్టల్స్ if you want to go for corporate offices, okay, corporate offices లో ఏముంటుందంటే కార్డ్ ఇస్తారు. సో కార్డ్ స్కాన్ చేస్తే ఏమైతే ఆటోమేటికల్లీ we need to ఆ రోజు స్కాన్ చేస్తే the amount will be deducted. 80 days, ఈ రోజు means for example బిర్యానీ 120 rupees your account will be deducted. అంటే monthly complete statement ఎన్ని రోజులు మీకు for example you are a software employee, they take the lunch every day to 20 days. 20 days lunch, each lunch will be having 1,000 rupees. 2,000 rupees they need to pay the money. So instead of what? Token. Token and then you need to pay the money, you need to scan the money, you need to take the slip, you need to go to the day. Just you need to scan it. What you want, you can get the data. So that cards will be given. So nowadays, Wi-Fi cards are selling. Okay, which cards will you get in? Wi-Fi cards. So Wi-Fi cards low, don't want to scan automatically. If you are connecting the Wi-Fi card, automatically amount will be deducted. అర్థమైందా? సో మీరు పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకుంటే మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వితౌట్ స్కానింగ్ తోటి డైరెక్ట్ ఏమైతే వైఫై తోటి ఏమైతే యూ చెక్ ఇట్ జస్ట్ టచ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ విల్ బి కరెక్టెడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ కార్డు తీయడం కానీ లేకుంటే కార్డు రిమూవ్ చేయడం కానీ స్కాన్ చేయడం కానీ కాకుండా డైరెక్ట్ ఏమైతుంది దాని అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి. సో మీ పాకెట్ లో కార్డు ఉన్నా కూడా వాయిస్ పాకెట్ లో కార్డు ఉన్నా కూడా స్కాన్ చేయగానే అమౌంట్ విల్ బి డిడక్టెడ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విల్ బి అండ్ దానిలో స్మార్ట్ కార్డు ఉందనుకోండి. సో someone is now visible to the card, we just scan it, automatically the amount will be deducted. So that kind of technology will be gained. Okay. మీరు అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పెట్రోల్ బ్యాంక్ కానీ జనరల్ గా కార్డ్ వైఫై కార్డ్స్ వచ్చాయి. డెబిట్ కార్డు ఉంటాయి కదా, మీ డెబిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో క్రెడిట్ కార్డ్ లో వైఫై కార్డ్ అని వస్తుంది. వైఫై ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ డిడక్ట్ అయింది. ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది డిడక్ట్ అవుతుంది. నో స్టాపింగ్ అనే ఆప్షనే లేదు. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుడు అవసరమే లేదు. ఓకే, పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుడు అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది అమౌంట్ కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ NFC. సో ఇన్ దిస్ NFC, this is the contactless card. In this card we have a chip. In the chip what will happen, they will be scan the data. If you want to scan this device, magnetic tapes, automatically your amount will be detected. Okay, same way the data will be transferred from the one device to another device. Okay, this NFC mainly based on the frequency. Depending on the frequency. What is the frequency here? 13 megahertz. Entama 13 megahertz. So here, if you want to transfer the data from 96 to 512 bytes of data. Entama, in the data transfer data 96 to 512 bytes. And ఎంత డిస్టెన్స్ ఇది 20 సెంటీమీటర్. ఇంతమంది ఏం చెప్పాను 20 సెంటీమీటర్. 20 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ డేటా
you need to transfer. ఎంత సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి? 20 సెంటీమీటర్స్. నోట్ డౌన్. The data can be transmitted 1 second, 212 second, 420 kbps. What is the kbps? What is the kbps? Bit per second. అంటే డేటా అనేది ఒక డివైస్ నుంచి ఒక డివైస్ కు 106 kbps కానీ 212 kbps కానీ 412 kbps కానీ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి అది? కార్డు 20 సెంటీమీటర్స్. ఎంత సెంటీమీటర్స్? 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకే. NFC stand for near field communication. Near, that will indicate what? Near. So which is the near, the data will be transmitted. How much data will be transmitted? The data speed we should be 106 kbps or 212 kbps or 424 kbps. So here we have how much distance will be there? 20 meters. 20 meters distance data another transfer కాదు. Bytes of അവരുടെ കഴിവ് പാടും ചില ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റായിരിക്കുന്നു ఏమైంది? కేసుకు కావాలి అలాంటి చెప్తా నీ గురించి ఏం చెప్పాల్సిన నీ గురించి ఎందుకనాలి ఇవాళ మాకు కూర్చున్నాం ఎక్స్ట్రా So the data can be modes of operation. We need to do P2P. We need to do read or write or card emulation. So credit card. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను నేను? Credit card if you want to transfer the data. Advance card మొత్తం వైద్య కార్డ్ లో we need to scan it. Okay. P2P అంటే ఇంతకుముందు మీరు ఫోన్ లో చెక్ చేసుకోండి. ఈ ఫోన్లలో సెట్టింగ్స్ లో NFC అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫోన్లలో NFC అనేది ఆప్షన్ ఉంది. సెట్టింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు సెట్టింగ్ లో ఎనీటు చెక్ ఇంత సెట్టింగ్ లో వాట్ విల్ హావ్ కనెక్టివిటీ డివైస్ వైఫై USB and NFC. So what is NFC? This is the NFC. What is NFC? Near-field communication. So near-field communication, how much distance will be transmitted? 20 centimeter. How much centimeter? 20 centimeter. So the 20 centimeter data will be transmitted. What are the modes? P2P అంటే ఒక ఫోన్ నుంచి ఇంకో ఫోన్ నుంచి, ఒక ఫోన్ నుంచి ఇంకో ఫోన్. Smart phone, one device to another device, the data will be transmitted. So you should be read the data and write the data. One more is we need to use credit card purpose. We need to use contactless. Okay. Simple. If you want to just touch it, connect the device, automatically your amount will be detected. Okay. If you have in the corporate, you need to use this kind of cards. Yeah. Note down this. కొన్ని హాస్టల్లో మీరు కార్డ్స్ ఇస్తారు, ఇలాంటి కార్డ్స్ ఇస్తారు, NFC కార్డ్స్ ఇస్తారు. ఓకే. మీరు ఐడి కార్డ్ లో స్కాన్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ గేట్ విల్ బి ఓపెన్. లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఏముంటుంది అంటే ఎంటర్ కావాలంటే స్టూడెంట్ లాగిన్ లాగౌట్ ఉంటుంది. ప్రతి బ్లాక్ వెళ్ళాలంటే స్కాన్ చేయాలి ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
ఆ గేట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అదే స్కాన్ చేయాలనుకోండి ఆ గేట్ అలానే ఉంటుంది. 10 ఎల్పీలో 10 యూనివర్సిటీకి 10 బ్లాక్ గేట్ ఉంటుంది. అంటే లాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వెస్ట్ లో ఉంటుంది కదా బాయ్స్ మెస్ లో, బాయ్స్ అలా లోపలికి వెళ్ళాలంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే నీడ్ టు షో ద ఫేస్, అది ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదే విధంగా కార్డ్ ఉంటుంది, కార్డ్ ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ టెక్నాలజీ విల్ బి యూస్ ఎన్ఎఫ్సి. కంప్లీటెడ్. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ 10 సార్లు వాడు ఎంప్లాయ్ ఏం చేస్తాడు, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్కాన్ చేస్తాడు, మరి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు స్కాన్ చేస్తాడు. See, we need to use the smartphone payment system. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇది పేమెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, కార్డ్ లో ఆటోమేటికల్లీ need to pay and parcel tracking. So track చేయడానికి we need to use, and also we need to use posters and advertisement మీద పోస్టర్ మీద we need to add QR code scan చేయగానే automatically we need to have the data. And if you want to use toys also, okay, or we need to use in a house purpose, we need to use. ఈ రిమోట్ లో కూడా we need to use NFC. Note on these applications. ఏం మాట్లాడుతున్నామ్మా రాయండి అమ్మా, ఇప్పుడు రావట్లేదు. Completed. ఏసి ఇచ్చేది కదా, ఎంఏ ఫోన్ ఉంటే యాడ్ చేసుకుని చేసుకోవాలి కదా. సార్ రిమోట్ చేసుకుని ఎంఏ ఫోన్ యాప్ ఉంటే కంప్లీట్ అండి. అయిపోయిందమ్మా, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బ్లూటూత్. అమ్మా స్టాండ్ అప్, థర్డ్ బెంచ్. వాట్ ఈస్ ద బ్లూటూత్? వైర్లెస్. ఇంకా ఏం చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద బ్లూటూత్?
Such non-maintenance. I'm not going to live up to the such So write down. Put subheading is Bluetooth. So this Bluetooth is one of the connecting devices. So if you want to connect the one device to another device, we can use what ma? Bluetooth. Images are Bluetooth. This Bluetooth is which technology? Wireless technology. Which technology? Wireless technology. In this wireless technology, how much distance will be transferred? So we can use for the short range communication. Which range communication ma? Short range communication. So in this short range communication, it should be provide high level security. It provides the high level security. So what is the main intention of this is replacing of cables. Replacing of cables. So కొన్ని రోజులు స్టార్టింగ్ లో మనము సాంగ్స్ వినాలన్నా మూవీ చూడాలంటే మనం ఏం చేద్దాము need to put earphones. ఏం చేద్దామా earphones. సో ఇయర్ఫోన్ తర్వాత ఏమొచ్చింది బ్లూటూత్ cable వచ్చింది. డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ ద బ్లూటూత్ వైర్స్ యు నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ద ఇయర్స్. తర్వాత ఏమొచ్చింది ప్రజెంట్ ఎవరి పాకెట్ లో ఉంటుంది ఇయర్ బడ్స్. ఏమొస్తుందమ్మా ఇయర్ బడ్స్. ఇయర్ బడ్స్ ఏం చేస్తుంది if you want connecting the Bluetooth, just we need to listening the sound without cables. Cables are connected to mama. For example, this is which device? Which device? Bluetooth device. Which device? Bluetooth device. So this Bluetooth device I want to communicate here. Automatically the voice will be given to going to where the voice is asking. Okay, that the data will be coming from here. So that data is given to here to device here connecting the device. This is which device? Bluetooth device. ఏ డివైస్ అండి ఇది బ్లూటూత్ డివైస్. సో బ్లూటూత్ డివైస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి, అక్కడికి వస్తుందా వాయిస్ వస్తుందా రాదు. సో షుడ్ బి హ్యావ్ సమ్ రేంజ్. Should we have some range 10 meters. After 10 meters, what will happen? It should be disconnected. Data cannot be transferred. అది దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బౌండరీ సెంటీమీటర్స్ దాటిపోయినాం అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద డేటా కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్. జిగ్బీ అనుకోండి, ఎన్ఎఫ్సి ఎంత 20 meters 20 centimeters. బ్లూటూత్ ఎంత 10 meters. ఎన్ని మీటర్స్ అమ్మా 10 meters. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్స్. हमारा అది వేరు చేస్తే అయిపోయిందండి. అమ్మాయిలు అయిపోయిందమ్మా. ఆశ 4 points. లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అయిపోయిందా? వస్తా చెక్ చేస్తారు. Next one is so here the Bluetooth can be transmit the data, the frequency here, the bandwidth is 2.4 35 gigahertz to
2.48 gigahertz. The distance, the frequency bandwidth will be there for the Bluetooth. This Bluetooth will be support full duplex. In support is full duplex. So how much data will be transmitted? 1600 over seconds. Okay. And there are Bluetooth version is there. If you want to use 1 Mbps data, that can comes under the 1.2. If you want to use 3 Mbps, that can becomes under the 2.0. This is the versions. Bluetooth lo versions vachina koddi the data will be more increased. Bluetooth 1, Bluetooth 2. So version data, the version what happen, the speed will be increases. So very important point in technical point of view. If you take gate, what is the range of the Bluetooth? We need to go for 2.4 to 2.48 gigahertz. Completed? Completed? ఎగ్జామ్ పెడతాను లాస్ట్ లో కంపల్సరీ 20 బిట్స్ ఇచ్చి పోతాడు. ఓకే, కరెక్షన్ చేయించి పోతాడు. 3:30 కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ పెడతాను. నిన్న క్లాస్, ఈరోజు క్లాస్, నిన్నది ఈరోజు క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లాస్ట్ తగ్గేది అంతే. మీ క్లాస్ ఏంది కదా ఎప్పుడు లింక్ పెట్టేప్పుడు మీరు అడగారు అడిగారు కాబట్టి నిన్న క్లాస్ గయా మ్యామ్ ఆ క్లాస్ చెప్పానైనా ఎగ్జామ్ పెట్టుడు. So here there are 3 ranges: class Okay, class 1, class 2, class 3. So class 1 enter range unde, class 2 enter range unde, class 3 enter range unde. So class 3, the range is 1 meter to 3
feet. Amma 1 meter to 3 feet. 1 meter equal to how much centimeters? 100 centimeters. So in class 2 should be transmit the data how much? 10 meters to 30 feet. Is the one independent? You should be have 10 meters. The 10 meters data and the data cannot be transferred. This is which device? Bluetooth device. So the data will be transferred from one device to another device. If you out of the 10 meters, what will happen? The data cannot be transferred. And class 1, the class 1 can how much distance will be transmitted? 100 meters or 300 feet. 100 meters or 300 feet, the distance will be transmitted. Okay. Note on this. Exam point of view, compulsory. 5 marks కావచ్చు 10 marks కూడా రావచ్చు. Exam లో they can ask 2 marks or 5 marks or 10 marks. ఏమి నా రాసుకున్నది నువ్వు రాసుకో. ఇక్కడ పెళ్లి అండి. రాధమని పెళ్లి. ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆమె రాసుకుంటారు డివైస్. నువ్వు ఆమె చూస్తావు. మా కంప్యూటర్ అయిపోయిందమ్మా. Have a range of 100 meters or 100 meters or 100 meters. 300 search. Completed. So here the connection establishment, there are 3 steps. One is inquiry, paging, connection. First, Bluetooth. Bluetooth device, we need to connect the device. After connecting the device, what will happen? We need to transfer the data. So here, first we need to discover. You can enter someone. Discover. Discover round is search. Discover round is search. So we need to search our device. So after device, what will happen? We need to make a connection. After connection is connected, then after that we need to what will happen? We need to participate. In this participate. First inquiry, paging, connection. Generally మనం రియల్ లైఫ్ ఏం చేస్తాము? బ్లూటూత్ ఆన్ చేసామని అడుగుతాము. అమ్మాయి ఆన్ చేసారా బ్లూటూత్ అంటే
Okay, then after that what happened? Which what is the device name? Device name select చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే we need to connect అయిన తర్వాత ఏమైతే pair అనేది what will happen? We need to transfer the data. So the data in the form of files, in the form of songs, in the form of images. We need to transfer the data from one device to another device. So note on this. No, I know the Rashtra. When you're writing, don't discuss. How many names? So the communication Bluetooth we can use. The network is called what? Piconet. Okay. What is called? Piconet. So in this Piconet, what will happen? We need to connect the devices. How many slaves are there? How many masters are there? Any connect the Bluetooth to? Any connect the Bluetooth to? Okay, tap. Any connect the? Any connect the? Huh? Amma last huh? How many devices we need to connect? One master? One slave. How many slaves? One slave. 7 slaves. So there will be there in the network, Pico network. One master is there. The name indicates master. Remaining what? Slaves. Remaining are what? Slaves. So how many slaves will be connected? So 7 slaves will be connected. So I will show you. So this is the Piconet architecture, the structure of this scatter net. This is the slaves. This is the slave. This is what? Master. This is what? Slave. This is what? Slaves. So one master remaining are 7 slaves. We need to transfer the data from one device to another device. Draw the diagram.
B అంటే ఏందమ్మా బ్రిడ్జ్, M అంటే ఏంది మాస్టర్, S అంటే ఏంది slave. This is completely we can call as a scatter net. So this is the one device we need to call as a pico net. Now the diagrams. అయిపోయిందండి, కంప్లీటెడ్. So this Bluetooth you know very well means so already you know. So we need to use audio players, home automation, smartphone, toys, hands, sensor, networks. And nowadays what will happen? We need to transfer the file, we need to transfer the audio, we need to transfer the video, we need to transfer the sounds from one device to another device. These are applications of Bluetooth. So here with the earbuds, what is the technology? Earbuds ఏ టెక్నాలజీ వాడుతుంది? బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ. Completed? Exam 3:30 పెడతాను. Last 4:45 4. Completed? ఏంటి కంప్లీట్ 4:45 Next, jet wave. Next wave is what? Jet wave. So this jet wave, we need to write like this. ఇలా కూడా రాయొచ్చు jet wave. We need to write jet space wave రాయొచ్చు. లేదంటే we need to write jet wave. So what is the jet wave? Jet wave is also one type of communication device. If you want connecting one device to another device. So it's all where it is used. Maximum they can use home automation purpose. So what is the frequency? The frequency is 908.4 megahertz. This will be used where it is used US. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నది US లో యూజ్ మన ఇండియాలో. In India, when it used, the frequency is 868.4 megahertz. That frequency will be used for wave jet wave. Okay, in this jet wave, you need to support how many networks? 234 nodes will be connected in the network. So jet wave
is the one type of protocol. If you want to communicate in the device, one device to another device, the data will be transferred from one device to another device. In US, 908.4 megahertz, the frequency of data will be used, and in India, 868.42 megahertz frequency will be used. So the data will be transmitted, and also we need to connect how many nodes? How many nodes will be connected? 232 nodes will be connected. So note on this. అమ్మా రాయండి అమ్మా, తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. హాస్టల్లో డేస్ కాదు, బస్సులో అయితే బస్సులో, ఇంటికి వెళ్ళాక ఫోన్ కూడా చేసుకుని మాట్లాడుకోవచ్చు. హాస్టల్లో మాట్లాడతారు, రూమ్ లో మాట్లాడతారు, కాలేజీకి వచ్చినాక మాట్లాడతారు, క్లాస్ లో మాట్లాడతారు, బయట బస్ లో మాట్లాడతారు. ఇంకో 1 year ఉంటారు మీతోటి, ఎట్లా మాట్లాడతారు కదా. ఇప్పుడు ఎటు పోదు కదా. రేపటి నుంచి రేపు మాట్లాడుకోవచ్చు. రేపు మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే మాట్లాడుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఫ్రైడే వరకు మాట్లాడుకోవచ్చు. మనం వచ్చి మాట్లాడుకుంటా క్లాస్ లో విన్నాక. కంప్లీటెడ్? No, sir. అయిపోయిందమ్మా? Sir. లాస్ట్ వాళ్ళు అమ్మ మీరు లాస్ట్ 3 benches. 50 questions ఇస్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇస్తాను డైరెక్ట్. 100 ఇస్తే టైం అయిపోతుంది. కంప్లీటెడ్? Yes, sir. See here, the frequency range will be have. This is the frequency range. This frequency range, where which country will be used? This frequency. If you want to use 862 in India, Malaysia, Europe, Russia, these are frequency ranges. The frequency ranges we are using the particular India, particular country. What is the range of the frequency? So we can use. There are two modulation, DSK modulation and monster. Monster ఎక్కడ వచ్చింది మీకు? Monster ఛానల్ సిఎన్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సెకండ్ యూనిట్ వస్తుందండి. సెకండ్ యూనిట్ లో ఫ్రేమింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఫ్రేమింగ్ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ ఫ్రేమింగ్ మెథడ్స్? which are being mentioned in characteristics in physical model construct and coding. So the data can be transferred in the form of what? Zeros and ones. The data can be transmitted in the form of signal. The signal will indicate what? Zeros and ones. So here, this Z wave, we need to use the central network. Which network, ma? Central network. To this central network, what we do? They will be controlling the devices. They controlling the devices. So and it should be managed Z-wave network. A network maintains the Z-wave. So if you want to add
the device, we need to add the device, we need to remove the device. We can use a dead wave. Dead wave is used for transfer the data from one device to another device. This is so this symbol is indicate this yellow color. Same, this yellow color is indicate gold here. Jet wave controller. Which wave controller? Jet wave controller. These are all symbols. These are indicate what? Jet wave level. We need to have centralized devices. The centralized devices we need to connect in the device. We need to transfer the one device to another device. In India, we need to use 868.242 megahertz frequency. ఈ యొక్క డివైస్ ఇంట్లో ఉంటే we need to use dining room, we need to use kitchen, we need to use bedroom, we need to use decor. All devices we need to use automation. ఇదంతా దేని వల్ల జరుగుతుంది? ఇదంతా automation. Automation. So home automation, you want to set up gateway device. You want to set up gateway device. So automatically the data will be transferred to the all the devices. So if you want connecting this device to this, or you want connecting kitchen, you want connect dining room, you want connect bedroom, you want connected right. Into Wi-Fi పెడతాం. ఇంట్లో వైఫై పెడతాం. వైఫై పెడితే ఏం వస్తుంది? బెడ్రూమ్ లోకి వస్తుంది, కిచెన్ లోకి వస్తుంది, హాల్ లోకి వస్తుంది. లైక్ సేమ్ వే దట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టింగ్ డివైస్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టింగ్ డివైస్. కనెక్టింగ్ డివైస్ కరెక్టే, కానీ ఏంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్? ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్. ఏం డిఫరెన్స్ ఇక్కడ? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంకోటి ఏంటి? రేంజ్. ఇంకోటి ఏంటమ్మా? రేంజ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి, రేంజ్ ఒకటి, స్పీడ్ ఒకటి. డేటా స్పీడ్. నెక్స్ట్ how many devices we need to connect it. So for example, NFC తీసుకున్నాండి. NFC ఎంత ఎన్ని మీటర్స్? 20 centimeters. If you take Bluetooth, how many meters? 10 meters. If you take jet wave, so this jet wave, if you want to control the data within a 30, 40, 30, 300 meters or 400 meters, you need to use. But if you want to use Wi-Fi, the Wi-Fi will be have 100 meters. How many meters? 100 meters or 1 kilometer that should be transmit the data. Based on what? Devices. Any devices है. Bluetooth device है, NFC device है, Zigbee device है, RFID device है, LoRa is the device है, and what you call ART is the device, Z-Wave is the device. All the device, but the difference is speed. The difference is speed. The difference is frequency, the difference is frequency, the difference is range, the difference is what? Range, the difference is distance, the difference is connecting devices. ఇవన్నీ different categories. So based on the different categories, we need to use the particular devices. సో ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను మీకు? ఇక్కడ వన్ ప్రైమరీ ఉంటుంది. ఈ ప్రైమరీ ఏం చేస్తుందమ్మా? కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందమ్మా? కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు get spots, the stop means we doesn't send the data, we need to delete. We need to heal the data. So just now we discussed where gateway, also. Zigbee. In the Zigbee law, self-configure and self-healing. Self-configure and self-healing is everything. If the device is not down, if it is down means they take the alternative path. So also this dead wave they can use for the when it is dead spot, when it doesn't work. So what will happen? They will be healing the device. They will be stop the communication. అది అదే విధంగా ఇది ఏముంటది? సెంట్రలైజ్ డివైస్ ఉంటుంది. ఏముంటదమ్మా? సెంట్రలైజ్. ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్ ఏం చూసారు మీరు? డయాగ్రామ్ లో సెంట్రలైజ్ డివైస్ యూజ్ చేసాం. ఏం యూజ్ చేసాం ఇక్కడ? సెంట్రలైజ్ డివైస్. ఏ డివైస్ యూజ్ చేసాము? సెంట్రలైజ్ డివైస్. ఈ డివైస్ అనేది ఏంటి? ఆల్ ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఇంట్లో వైఫై ఉంటుంది, అందరికి వస్తుంది. దీని స్పీడ్ డిఫరెంట్, దాని స్పీడ్ అనేది డిఫరెంట్.
Yes, see. Healing path. Healing path means there is no connection. This is all healing path. This kind of indicate what? Healing path. It doesn't transmit the data. So remaining we need to transfer the data. So this is our gateway. This is a device. This is the connection device. The data will be transmitted to this, the data will be transmitted to this, and data will be transmitted to this. And the device look data is transmitted. Okay. Five minutes. So in the class in the morning class, class in the morning 10 to 11 class in the so 10 to 11 we need to discuss this web connectivity. How do we need to connect the web? So we need to connect the web. We need to ultimately మనకి ఏం కావాలమ్మా ఇక్కడ ఏం కావాలి అప్లికేషన్ కావాలి ఏం కావాలి అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ఫోన్ ఉంది నా ఫోన్ లో నేను వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలి ఏం కావాలి నాకు వాట్సాప్ కావాలి ఏం కావాలి అంటే వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఉండాలి ఏముండాలి అప్లికేషన్ ఉండాలి ఏముండాలి అప్లికేషన్ ఉంటే ఏమైంది డేటా విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దే data cannot be transmitted. So same way, if you want to transfer the data, what is the required here? Application required. Emundale application. Then we need to require what? API, application program interface. Without interface, we cannot be transmitting the data. Next, we have required web service. Client give request to the web server. So server ఏం చేస్తుంది web service ఉంది. We need to take HTTP protocol. We need to give client give a request to the server. The server what will give? They can give a response. In response. So what kind of response will be give? They want to use what are the requests? They need to provide. For example, HDFC Bank. HDFC Bank web service industry they need to provide web services. What kind of banking application? What are the they need to provide? What you call HDFC app or HDFC banking, net banking, all kind of things. Here, according to Kiet, so networks, we need to have a web object, we need to have a web socket, so we need to have a protocols. ఇవన్నీ వస్తాయి సర్వీస్లో ఏమేమి వస్తాయి ప్రోటోకాల్స్ అప్లికేషన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ సాకెట్స్ వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వెదర్ రిపోర్ట్ కావచ్చు ట్రాఫిక్ రిపోర్ట్ కావచ్చు సీలింగ్ రిపోర్ట్ కావచ్చు కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు రిటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బికాస్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీస్. So web service to web connectivity lo manaki emuntadi object. Without object we cannot be create the data, we cannot be transfer the data. And we require ultimately manaki em kavale server. Server take the request, process the request and give the response. Next one is proxy. Every time we need to go to the server, we need to fetching the database from the database. So here instead of that what will you use? We need to use the proxy. Em use chestam amma ikkada proxy use chestam. And if you want to use the web connectivity, we require what? Protocols. What is the protocols required? Web communication protocols, web object, resources, REST. And what is the REST? Representation of state transfer. And we need to use one of the protocols are hypertext HTTP. Okay? HTTP ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం మనం HTML. ఏ యూజ్ చేస్తామమ్మా HTML. What is HTML? What is XML? What is XML?
Extension markup language. HTML is predefined tags. XML is a user defined tags. So these are all elements comes under the web connectivity. So there are constraint, unconstrained will be there. So write down the questions. First. On the table, there are plants, which are plant, create the plants. First. Final depend. Only plants in there. Okay. Answer with answer the order. Is पकड़ने वाले आंसर दिया है कि ये मार्क्स अच्छा नहीं कर stand for IoT stand for IoT stands for who introduced IoT? IoT stands for IoT IoT क्या IoT stand for IoT full form है IoT full form है. Second question, who introduced IoT? Next, HTTP stand for HTTP. Read Rasina. HTTP stand for V3 HTTP stand for next. HTTPS stand for HTTP stand for HTTPS. PS stand for next. COAP stand for COAP. COAP stand for MQTT full form. MQTT. MQTT full form. MQTT. Next, XMPP. Full form. Full form of XMPP. 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 हाँ PP का DP का PP. Next, AMQP. AMQP full form. AMQP full form. AMQP full form. TCP full form. TCP full form. TCP full form. UDP full form. UDP full form. UDP full form. UDP. बस साधारण जब तक next IETF full form. IETF full form.
IETF. Next. ISO full form. ISO full form. ISO full form. That's not clear. You ever seen that one? ISO. IEEE full form. IEEE full form. Next, DDS full form. HTML full form. HTML full form. HTML. Next, XML full form. XML full form. Next, REST full form. REST full form. Next, API full form. API. Next, what is the range of NFC? What is the range of NFC? What is the range of NFC? What is the frequency range of J2A in India? What is the frequency range? What is the J2A frequency range in India? Next question. What is the range of? What is the frequency range in? Sorry. What is J2A frequency range in US? First name India. Second name US. What is the J2A frequency range in US? What is the J2A frequency range in India? Next. Full form of, sorry, HART full form. HART. HART full form. What is the frequency range of? What is the frequency range of Bluetooth class 1? What is the frequency range of Bluetooth class 1? What is the frequency range of Bluetooth? What is the frequency range of Bluetooth? Full form of RFID. Full form of RFID. Any question? 20? 24 करें इसे अच्छी आंसर Enough. Thank you, sir. Amma, close your books. Paper the end, master. Pin paper the end. Paper the end. Question note. Question.
Second very distance. Last time, same number of order after it. Take it fast. Paper until sound out. Paper sound of copy. అందరూ పైన తెంపినట్లండి ఎవరు పక్కన పైన పెట్టారు పైన ఉంటారు పైన చూడదు డిస్కషన్ ఫస్ట్ పేజ్ ఇందులో పెట్టారు పేపర్ పైన పెట్టారు పేపర్ పైన ఉండాలి టేబుల్ పైన పెట్టారు పైన ఉండాలి పేపర్ పైన పెట్టారు అమ్మ పైన పెట్టి చూడదు చూడదు అమ్మా ఏమైంది పేపర్ పైన ఉండాలి మాట్లాడదు మీరు ముగ్గురు మాట్లాడుతారు Expensive material, presence present. తర్వాత కనిపించింది పెన్షన్ ఇచ్చింది పైన పెట్టాలి
God's message to the same 이게 정말 이게 나쁜 나오기 and never see anything else to come and there's something అమ్మా ఇది మాట్లాడుతుంది మీరు మా మేడం టాపిక్స్ అమ్మాయి data distribution of this. So idea అంటే address అయిపోయిందండి ఎస్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా మీ పేపర్ మీ తల మీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడాలి ఉండాలా వేరే వాళ్ళ పేపర్ డోంట్ టర్న్ యువర్ హెడ్ సీ యువర్ పేపర్ రైట్ ఇట్ జెన్యూన్లీ నేను మనసాక్షిగా నేను కరెక్ట్ చేస్తుందా మీరు రాస్తుందా ఇంప్రూవ్ అనేది మీకు తెలియాలి
Last 3 minutes. Average have event tension. Exam up. Okay. Remote transfer. Remote transfer. ఏదో నంబర్ అయితే ఉంది. Last 1 minute. Only 1 minute. State lines. Happy. Last 1 minute. Webinar. Okay. This side question papers will be this side all big systems. And then time up. Stop writing. Okay, the question paper will answer this.
Stop writing. India, that's 1.48. Stop writing. Give us. What is IoT? अंदर आपने टिकट मार्क Sir, my daughter manager. IoT ASPOS. STP stand for COP. ఎస్సీ దగ్గర ఏదైనా రాష్ట్రంలో రాగి కొంతమంది ఎస్సీ కాడ రాదు డిఫరెంట్ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ దగ్గర కూడా రాగలేదు ఓకేనా కొంతమంది సిక్స్ రాష్ట్రాలు Next, what is the frequency rate of India? 3.1. Kind of kilometers.
Or SAS, frequency 2.4 gigahertz. 2.4 gigahertz. Question 2.2. RFID. What is RFID? Radio frequency identification. Radio frequency. Identification. Next sentence. Radio frequency. After saying Industry of marks, area 20.
ఇప్పుడే సొల్యూషన్ క్లాత్ పద్మం మీటింగ్ చెప్తారు అక్క ఫేస్ క్రీమ్ వాడేసింది చేస్తాను తెలిసింది క్లారిటీగా లెగ్స్ మన కాలేజ్ మన కాలేజీ బాగుంది కావాలని యాక్టివ్ కావాలని సెటిల్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నాను అది వేస్ట్ నువ్వంటే ఇష్టం లేదు నిజంగా
Bye. Bye. చూడొస్తాం. Bye. చదువు డబ్బులు అమ్మ. పేరెంట్స్ కాల్ చేసి చెప్తారంట. ఏంటిది? బ్యాక్ పేరెంట్స్ చెప్పేది. వీళ్ళేంటి పేరెంట్స్ చెప్పేది. ఎవరైతే వాళ్ళకి చెప్పేది. ఎవరిదైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒకటి రెండు కాదు. పైన పని అదంటే చాలా వరకు అయిపోయింది కదా. వన్ అవర్స్ అవ్వట్లేదు లాస్ట్ లో రక్షణ వచ్చేస్తుంది. చూస్తాను చూస్తాను ఇంకా